Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στα παιδιά. Πάμε σήμερα να παίξουμε λίγο το... Να συνεχίσουμε το Space Marine. Έκανα και κάτι ρυθμίσεις στο Streamlabs. Κατά πάσα πιθανότητα μου συνέβαινε αυτό το πρόβλημα στο streaming, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν έβαλα το 50-80 πάνω πήγα στις ρυθμίσεις του Streamlabs και τα πήγα όλα τέρμα, λέω στα αρχίδια μου 50-80 έπω. Έπαιζα και το παιχνίδι στα Ultra, πάρε όλα, πάρε, δώστε. Και όταν έκανε το convert τέλος πάντων για να στριμάρει η κάρτα, έκοβε το παιχνίδι για να μπορέσει να στριμάρει. Λογικά αυτό είναι, λογικά. Ναι, δεν θα το κάνω εγώ αυτό το λάθος, δεν το κάνω. Πάμε. Είναι και 35.000 bits για upload. Φορτώνω πολύ την κάρτα. Τώρα το ρίξα στο high, δεν υπάρχει λόγος. Quality αντί για native. Και πήραξα μέσα τις ρυθμίσεις. Το τρίπλας, για να τους πάει. Είναι και πολύ CPU based αυτό το παιχνίδι, δηλαδή βαράει κάτι 70 CPU για κάποιο λόγο. Έπαιξα και λίγο μόνος μου. Εντάξει, η ποιότητα των γραφικών είναι ελάχιστα χειρότερη, σχεδόν δεν φαίνεται. Οπότε μικρό το κακό. Ελπίζω ο ήχος τα πάντα να ακούγονται, εγώ βλέπω ότι ακούγονται. Θα δούμε. Δυστυχώς επειδή άμα δεν βάλω desktop το audio να πιάνει το Streamlabs, δεν μου ακούγονται οι διάλογοι. Οπότε δεν μπορώ να κάνω monitor. This is it. Use the controls to restore power. Εντάξει, η κάρτα δεν ζορίζεται τώρα, ο επεξεργαστής δεν ζορίζεται. 50% CPU τώρα στο παιχνίδι σχεδόν 60. It worked. Let's get down there. Practical. There's a shortcut across the rooftops to the east. Good. Proceed. What motive do these creatures have to attack this facility? They have no need for the technology. They're like seeds carried by the wind. Their only motive is to devour and expand. Hello, Bon. I've got energy for a virgin. That's correct. Welcome to the stream, my friend. Because I cannot monitoring my sound, that's the game and my voice is in perfect condition. Αλλά δεν νομίζω να τρώω bottleneck τώρα με τον 7836. Come forth and be slaughtered. My sight. The stench of that one was impressive.
Enemy destroyed. Clear that obstruction. Yes, sir. Resupplying. Restocking. Through that opening. 70% CPU παίζει τη μαγαζί. Θα το ψάξω μήπως 50-80 κάνει bottleneck στο 7, στο 4.6 ή 50% στα δηλαδή, είναι δυνατό. Άπαιρνε γύρω στο 15% το... Slay more Xenos for the Tyrod. You wish for me to humiliate you again, brother? Oh, I hope your photo looks better than your memory. My damn Titus. Γεια σου ρε Dark Demon. Τι κάνεις φίλε? Παίζει και online. Άμα δύο φίλοι που είναι μαζί μου μπορούν να παίξουν μαζί. Και έχει και online mode, ναι. Αλλά τώρα παίζω το story εγώ. Άσε καλά για το follow φίλε. Κάντε και στο YouTube ένα follow. Αν με βρείτε με το ίδιο όνομα στη μάνα ταυτόχρονα. Ναι, ακτίζει με τα 1000 να το πάρεις, είναι φοβερό παιχνίδι. Είναι απίστευτο παιχνίδι και είναι και σε προσφορά 30-35 ευρώ. Εγώ το πήρα με προσφορά τώρα στο Steam, 35 ευρώ. Φοβερό παιχνίδι. Εντάξει, έχει και τα online mode του που να παίζεις με άλλους. Έχει και το campaign που μπορείς να το παίξεις με άλλους δύο φίλους. Άμα σε ενδιαφέρει το online. Γεια σου ρε Κωστή. Δεν ξέρω τώρα με το online άμα είναι cross platform, αυτό δεν το ξέρω. Δηλαδή εσύ από το PlayStation να παίζεις με κάποιον το PC από το Xbox και αντίστοιχα. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά δεν είναι κάτι, ρωτάμε ένα chat GPT, ένα Google και μας λέει. Κώστα, πώς είναι ο ήχος του μικροφόνου και του παιχνιδιού, γιατί δεν κάνω monitor τώρα, γιατί τα έχει μπλέξει. Να σε καλά, κάνε και στο YouTube, Dark, μην ξεχάσεις. Στριμάω ταυτόχρονα και έχει πολύ υλικό μέσα στο YouTube. Expect a bumpy ride. If I'm not mistaken, you've had bad luck with cargo elevators. That was a long time ago. I prefer not to discuss it. At least you made it out alive, which is more than we can say for the orcs. Ωραία, αυτό με νοιάζει, γιατί πήραξα κάτι ρυθμίσεις, έφτιαξα κάτι πραγματάκια. Να είναι καλά το Start TV. Ο έρωτάς μου, η ελπινίκη μου. Μαλάκα, θα βάλω να παίξω Warhammer Total War μετά από αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα παίξω ό,τι Warhammer παιχνίδι υπάρχει. Βγαίνει και 10 του μηνός το ένα σε remake. Xenos. Protect those chains. Αντικειμενικά το παιχνίδι αυτό για να το χαριστεί θέλει controller, αλλά να παίξει τώρα shooting παιχνίδι controller, δεν γίνονται αυτά.
Το πάτσα τον μπουρδέλο. Got chains. Bastards are after the chains. Αυτό είναι το πραγματικό γκότι παιχνίδι της προηγούμενης χρονιάς, όχι μαλακιά το Astro. Αυτό είναι το πραγματικό γκότι παιχνίδι. Πήγαν και βγάλαν το Astro γκότι ρε μαλάκα. Απλά στο YouTube για κάποιο λόγο το Streamlabs όποτε γουστάρει δείχνει το subscribe, όποτε γουστάρει το δείχνει. Ένα μύτο. Κάτσε μάλλον. Ωραίος, εντάξει. Ευτυχώς θα το παίξει PlayStation ή PC. Γιατί Xbox δεν φαντάζομαι. Είναι πολύ μικρή κοινότητα το Xbox στην Ελλάδα. PC, μια χαρά. PC, κοίτα και στο Eneba να δεις. Το Eneba είναι σίγουρα γύρω στα 30 ευρώ το παιχνίδι. Δηλαδή αν έχει τελειώσει η προσφορά από το Steam, κοίτα στο Eneba 100% γύρω και 30-35 ευρώ το πάρεις. Εγώ μόνο από Eneba αγοράζω παιχνίδια. Έχω πάρει, πήρα το Doom το 2016 για να καταλάβεις και το Eternal όλο, το Complete Edition, 15 ευρώ και τα δύο. Βρήκα ένα 7-8 μου. Κάτσε να σου γράψω πως είμαι και στο Steam, να με κάνεις ad. Αν θες να το παίξουμε και παρόλα, γιατί όχι. Αυτό εδώ είναι το ψευδόνυμο στο Steam. Αν νομίζω ότι στο Steam μπορείς να στείλεις και κωδικό να το περάσεις κατευθείαν να το βρεις, ξέρω. Κοίταξε το Snowbara το παιχνίδι, το έβλεπα από το παίζαν κάτι streamer έτσι που παρακολουθώ εγώ, όπως είναι ο George K. Gaming και ο Super Android. Έλεγα εντάξει, καλό παιχνίδι, θα το πάρω να πέσει στην μεγαλύτερη μαλακιά που κάνω. Δεν το έχω παίξει τόσο καιρό. Μεγαλύτερη μαλακιά. Έχω πάρει τόσα παιχνίδια, δηλαδή θα αγοράσει και full price αυτό το παιχνίδι, τόσο καλό. There was a word written in blood on Nozick's Thunderhawk. Imura. Do not speak, βαρύ παιχνίδι, πολύ βαρύ παιχνίδι. Και εμένα μου έχει 54% CPU τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο παιχνίδι που να μου πάει τη CPU στο 54%. Then I suggest you listen to your brother.
Μπράβο. Άμα μπεις στο κανάλι μου, θα δεις streaming από το Total War, Warhammer 1 και Warhammer 3 το Δεκέμβριο. Γιατί εμένα μου αρέσουν τα Total War γενικότερα. Ήθελα να παίξω Total War. Το είχα επιθυμήσει, τα έχω σχεδόν όλα. Δεν έχω μόνο αυτό με την 3. Και δεν παίζω ένα Total War Warhammer να δω πως είναι και αγοράζω το 1. Και λιώνω τώρα στο 1. Εγώ έχω καεί. Εγώ με το σύμπαν του Warhammer είμαι άσχετος. Αλλά μου αρέσει τόσο πολύ το σύμπαν του Warhammer που θέλω να μάθω, να κάτσω να το μάθω, να δω τι γίνεται. Πρέπει να έχει πολύ διάβασμα για να μάθει τι γίνεται. Φοβερό σύμπαν. Είτε μιλάμε για το 40.000 που είναι από ό,τι έχω καταλάβει σε space φάση, είτε μιλάμε για το απλό που είναι μάγοι, καστρά, δράκοι, δαίμονες, ξέρεις. Και φίλε, παίζω το λόγο Warhammer 1, το λιώνω, το έχω αγορασμένο από παλιά, το λιώνω και βγαίνει σε προσφορά όλη η σειρά με όλα τα DLC. Έσκασα γύρω στα 250 ευρώ και τα αγόρασα. Μπαμ, φέρτα. Το Battle for Middle Earth, το έχω στριμάρει και αυτό. Το Battle for Middle Earth το 2 είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια στρατηγικής που έχουν βγει ποτέ και δεν μπορείς να το βρεις πουθενά να το αγοράσεις. Γιατί λόγω του γεμάτων τα έχει κατεβάσει η EA. Και μιλάμε τώρα για ένα από τα καλύτερα παιχνίδια στρατηγικής που έχουν βγει ποτέ. Και έχω κάνει ολόκληρη μόντα εγώ για να μπορέσω να το παίξω. Ευτυχώς έχει πολύ γέρη κοινότητα και έχουν φτιάξει tools. Κατεβάζεις ένα launcher, το all in one, κάπως έτσι λέγεται, και σου περνάει τα Battle Death εκεί πέρα, σου περνάει και πατσάκια να παίζουν και με περισσότερα FPS και με καλύτερα γραφικά. Και είχα κάτσει μια περίοδο και στρίμαρα συνέχεια τον Battle Death το 2. Και εμένα μου αρέσουν και πάρα πολύ τα παιχνίδια στρατηγικής, τα παίζω σαν τρελός. Και έχω λιώσει το Stellaris εγώ, της Paradox. Το έχω λιώσει, μαζί με ένα φιλαρικό, μου παίξει 700 ώρες. Το 2 είναι καλύτερο, να ξέρεις. Φοβερό και το 1, αλλά το 2 είναι πολύ καλύτερο. Στο συγκεκριμένο που σου λέω εγώ, έχει και server online να παίζει με άλλους. Έχουν κάνει τόσο καλή δουλειά. The Adeptus Mechanicus put up a fight here. Και μέχρι χθες έδινε και δώρο το Steam ένα παιχνίδι, το Warhammer στρατηγικής, αντίθυμα όπως λέγεται. They're plotting something. What plotting could these insects be capable of? These are mere drones. Then what guides them? A worthy adversary. Tech corridor hive segmentum 1-9. Τουλάχιστον δεν ζορίζεται GPU τώρα. Και όπως είπα 10 Ιουνίου βγαίνει και το 1 σε remake, αυτό εδώ. Θα είναι στο Game Pass. Εντάξει, εγώ το έχω αγορασμένο κιόλας. Την πρώτη έκδοση. Την original. Όχι μωρέ, δεν μπαίνω. Δεν νομίζω να αξίζει το φλογοβόλου τώρα. Και άμα στο Game Pass, άμα έχεις Game Pass στο PC, το κατεβάζεις στα χέρια σου, παίζεις το ένα. Αλλά πιστεύω εκεί το remake τώρα να πάει ένα 40-50 θα το έχει. What happened? Power's down. Must be the reset. Listen. They're in the walls. Ready your bolters. They're coming. Watch your back.
Δεν πήρε ο μπλάστερ, λέει. Έλα μωρέ τώρα. Neutralized. This power's back. Proceed through the door. Δάκτωρε Χατζή, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο stream. Through the floor. Here, brothers. Almost there. Through the main hub, then we're at the Πηδάρα το δούμε. Expect heavy resistance. Για μένα το 2016 όμως παραμένει το καλύτερο. Παρόλο που το Dark Age ήταν πολύ κοντά στο 2016. Επόμενο παιχνίδι, Χατζή, αν δεν το έχεις παίξει, πάρε το Space Marine το 2. Θα με θυμηθείς, το έχεις σε καλή τιμή τώρα. Να δοκιμάσω. Eternal σ' αρέσει ακόμα περισσότερο. Το Eternal, ρε φίλε, το μόνο πράγμα που με χάλαγε στο Eternal ήταν ότι δεν ήταν συνεχόμενο, δηλαδή επόμενος. Έπρεπε να παίζεις όλα σου τα όπλα, ανάλογα τον εχθρό να παίζεις το όπλο που θες, το αντίστοιχο όπλο, και έπρεπε να χρησιμοποιήσεις και τα special weapon αν θες να παίρνεις πίσω σφαίρες. Ενώ στο 2006 στο Dark Ages, ο λόγος που τα βάζω παραπάνω από το Eternal είναι ότι σκότωνες, έκανες glory kill, έπαιρνες σφαίρες, επόμενος, δεν σταματούσες. Κατάλαβες, συνέχισες. Ενώ στο Eternal έπρεπε να σταματήσεις. Έπρεπε να ξέρεις ποιο όπλο να χρησιμοποιήσεις, ποιον εχθρό. Έπρεπε να παίζεις με weak points. Έπρεπε να μαζεύεις μαλακίες, να κάνεις upgrade. Άντε ρε μαλάκα, εγώ θέλω να μπω μέσα για να σκοτώσω τη μαλακίες upgrade και τέτοια. Είναι ο λόγος που δεν μου άρεσε το Eternal. Και δεν μου άρεσαν και τα μποσάκια στο Eternal. Δεν υπήρχε. Κακά. Restocking. Find a Trimarch, a Carnifex. What's so practical? Do not get caught when it charges at you. Come and meet your end, vile beast. Αυτό! Τα έχουν κάνει όλοι να κάνουν dodge, μάλακα. Πόσο μπορεί να έχει επηρεάσει την βιομηχανία. Dodge για πάρει.
Έλα, Καντρίλ. Πόσο έχει πέρασει η βιομηχανία, ρε μαλάκα, το Μιγιαζάκι. Δεν μ' αφήνει να πάρω σφαίρες γάμο το. Και το ένα τώρα, Χατζή, σε remake, αλλά δεν βγαίνει το PlayStation 5 για αυτή. Θα βγει σε Xbox PC. Δεν ξέρω, δεν έχουν ανακοινώσει πότε θα το βγάλουν στο PlayStation. Ναι, το Space Marine το 1, ναι, 10 Ιουνίου. PC και Xbox. Αλλά θα βγει στο PlayStation 5, δεν ξέρω πότε όμως. Με καλύτερα γραφικά, καλύτερο gameplay, πιο σύγχρονο. Remake θα είναι ουσιαστικά, ρε. Δεν θα είναι απλό remaster, αφού τα αλλάζουν όλα. Restocking. This facility is in shambles. Let us hope the data center is intact. Can we access losers tracking data from another system? Και αφού βγαίνει το 1 και θα είναι στο Game Pass που εγώ θα το κατεβάσω και το παίξω κατευθείαν. Λέω δεν παίζω και το 2 να δω πως είναι. Το είχα δει που το παίζανε κάτι streamer που έβλεπα. Ο George K Gaming και ο Super Android που τους ακολουθούν γάμο τα παιδιά, ακολουθήσει τους όλοι. Και μ' άρεσε, αλλά ξέρεις, το έλεγα πιο μετά. Γιατί και εγώ έχω παίξει τα Gears of War, ας πούμε, και μου αρέσουν όλα τα Gears of War και είναι τέτοιους τύπου. Λίγο διαφορετικό το gameplay, αλλά είναι τέτοιο τύπου. Και το πήρα τώρα που το βρήκα στα 30 ευρώ στο Steam και λέω, όπα, τι γίνεται εδώ. Εντάξει, είναι και το τέλειο test bench για την κάρτα γραφικών μου. Γιατί άλλαξα κάρτα γραφικών και πήγα στην 5080 από την 470 Ti. Οπότε καταλαβαίνεις. Όχι. Δεν πω τα DLC αξίζει να τα πάρω, είναι μόνο για το online. Ναι, επένδυσα στην 5080. Τι επένδυσα δηλαδή? Έχω ένα φιλαράκι που μπορεί και μου κόβει τιμολόγιο, ρε. Και πήρα την Astral Edition της Asus. Κάνει 1750 ευρώ. Και με το τιμολόγιο που μου κόψει την πήρα στα 1400. Cosmetics είναι, ωραία. What manner of research could justify such a waste of human life? It does not surprise me. The Adeptus Mechanicus so willingly make monsters of themselves. Έχω κάνει και βιντεάκι στο YouTube, το πρώτο βιντεάκι που έκανα unboxing, 5080. Είμαι... έτσι, λέγα μάλιστα στο βιντεάκι, δεν είχα χώρο να το πήγα, να το κάνω. Είμαι... πώς είναι, τραγική φιγούρα της ζωής στο βίντεο. Με G9, μια χαρά. Τράβαγε μία φίλη μου το βίντεο, έλεγα εγώ τα δικά μου εκεί. Ήταν η 5η φορά που προσπαθούσα να γυρίσω το βίντεο, τα είπα όλα πάρτα, όλα μαζί. Τα έχω καρφωμένα 144, αλλά άμα τα ξεκλειδώσω, full ultra όλα σε 2K, όλα όμως ultra, έτσι, φτάνει 250 FPS, φίλε. Καρφωμένα όμως 250 FPS, σε αυτό το παιχνίδι. Που έχει και frame generator. Και εντάξει, δεν χρειάζεται να τρέξει στα 250 FPS τώρα η κάρτα. Υπάρχει λόγος. Και το έχω κλειδώσει στα 144. Που της άλλης η οθόνη μου βγάζει 160 FPS. Και τώρα που στριμάρω όμως, το σημερινό stream, επειδή μου κάνει κολλήματα στα προηγούμενα, παίζω στα high, δεν παίζω στα ultra.
Γιατί επειδή πήρα την 5080 πήγα μέσα στο Streamlabs και λέω βάλτε όλα full! Τερμάτισέ τα! 5080 έχω στα αρχίδια μου. Αυτό ακριβώς. Και πώς το λένε, το Doom, το Dark Ages και το Halo το 2 το remake που έπαιζα, τα streamera μια χαρά, δεν είχα πρόβλημα. Αλλά σε αυτό εδώ ξαφνικά εκεί που έπαιζα κόλλαγε η οθόνη ρε του παιχνιδιού. Ακουγόταν από πίσω ο ήχος και τα λοιπά, ότι βαράω πυροβολά, τα κολλημένη οθόνη. Έφτιαξα καλύτερες ρυθμίσεις στο Streamlabs και το παίζω στα high τώρα και αντί για native ανάλυση παίζω σε quality. Access restored. Corridor cleared for transit. Advanced by the Omnissiah's will. Που οι διαφορές είναι ελάχιστες. Δεν τις καταλαβαίνω εγώ τις διαφορές τώρα. Από όλα ultra σε native σε quality high ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ το μάτι μου δεν βλέπει διαφορά. Ναι, έβλεπα τα παιδιά που το παίζαν, είχαν χοντρά θέματα, ισχύει. Είναι λογικό ρε φίλε, είναι λογικό να ξέρεις. Φαντάσου εγώ τώρα ας πούμε έτσι, άμα δεις, καταλάβεις τι εννοώ, περίμενε. Όχι, εκλόκρο, subscribe. Ορίστε. Τώρα φαίνεται αυτό. Μου λέει εδώ. Κάτσε να δεις. Μου λέει 70, για κάποιο λόγο είναι 80% CPU. Είναι 59% GPU, 50% CPU, είναι πολύ CPU based το παιχνίδι. Και είναι λογικό όταν σου εμφανίζονται 50-60 κρυπάκια μέσα στην οθόνη. Λογικό είναι να έχεις τέτοιο πρόβλημα. Και έχω και εκτείνωση επεξεργαστή, έχω τον 7800 RTX. Δηλαδή δεν μασάει από τέτοια. Μασάει σίδερα και φτύνει βίντεο ο επεξεργαστής. Captain, permission to speak. What plagued your mind, Corporal? Captain, intelligence reports that the Tyranids are on their way. Roll up units in key corridors. Let's get them closer. But... Do it, Corporal. Δεν ήξερα να υπάρξει παιχνίδι να μου κάνει αυτό το πράγμα. Μου πάει τώρα τον επεξεργαστή να παίζω και είναι στο 50% επεξεργαστή. No sign of the arch enemy. Maybe they've been and gone. Maybe they're not involved after all. Stick to what you know, brother. I'm merely observing the data, as I am taught to do by the Codex Astartes. A Volkite reactor, still Είσαι με την 380. Let's hope the machine Μια squad χαρά has it είναι. under control. A meltdown would be catastrophic. We'll disable it once we have the data. Δυστυχώς φίλε, και ο λόγος που πήρα την 5080 τώρα. Θα σου πω, και ο λόγος που τα έσκασα τώρα και την πήρα και όχι μετά από ένα εξάμηνο, 7 μήνες. Είναι γιατί δεν ξέρεις σε τι τιμές έρχονται πια τα πράγματα. Με αυτά που γίνονται με ταρίφες, οικονομικός πόλεμος Κίνα, Αμερική, Ευρώπη που έχουν γίνει όλα μπουρδέλο, έχουν ανεβέλα στο Θεό μαλάκα. Έτσι. Με αυτή την ανάλυση ναι, ζορίζεται. Οπότε δεν ξέρεις πού θα πάει, πού θα ανέβει ας πούμε. Και λέω δώστα τώρα τα 1400 ευρώ, γιατί μετά από κανένα χρόνο ξανά μπορεί να σου κάνει 2.400. Γι' αυτό και τα άσκασα, αλλιώς και με την 470 Ti που είχα μια χαρά μου. Lieutenant Titus, Ultramarines, 2nd Company. Είναι χατζή, τα λέμε φίλε, να σας ευχαριστώ που πέρασε από εδώ, πάμε καμιά κουβέντα. Και κάνει και στο YouTube, αν δεν έχεις κάνει πήγαινε κάνει μια εγγραφή. Το ίδιο όνομα είναι. Έχω μπόλικο λίγο εκεί.
και στη μάνα ταυτόχρονα, έτσι. Και σε καλύτερη ποιότητα είναι στο YouTube. 2K60 είναι YouTube. Νομίζω στο TikTok, παρόλο που δίνω 2K60 και στις δύο πλατφόρμες, στο TikTok παίρνει μόνο το 1080. Open file project Aurora. Register intention requisition. Open the file. Open file reconstruction. Brother, those are classified. No. It was destroyed. Mechanicus falls. Display current location of artifact. Warning. Volkite reactor unstable. Meltdown imminent. This whole place will collapse onto the city beneath us. Get them off the core. Πάμε να παίξουμε ψηλότερα. They are throwing themselves into the reactor. We must shut it down before they destabilize it further. Machine spirit, power down the reactor. Non-compliance. Remote circuits are fused. Manual override required. Explain. Emergency disengagement mechanisms are located on the reactor platform. Clear a path to those controls. Another one dead. Jettisoning Volkite pylon. Stand by. Here they come. Keep them off that reactor. Taking damage. Eliminate.
One volcanic pylon maintains the reactor. Disengaging. Unable to comply. Temperatures have fused remote circuits. Manual intervention required. Drone, damn it! They are making another push. Intercept. Leave no Xenos standing! Death, brother. We shall oblige! No one. Reload. Όχι ρε! Munition secured. Πρώτα βάλε, τώρα έρχομαι. Για μένα καλώδιο το επόμενο θα πάρω ένα ασύρματο ακουστικά, φίλε, δεν γίνεται αλλιώς. Σιγά μη στο καλώδιο. Critical failure. Meltdown imminent. Disengage remaining pylon to complete shutdown sequence. Activate those controls, now! Volcanic pylon jettisoned. Reaction has entered entropic decay. That was the last of them. Generators are overloaded. No essential systems returning to hibernation. No sign of Tyranids. The smell of burnt ichor is enough. We have what we came for. Move to the extraction zone.
Lieutenant, what did you see in those Mechanicus files? A record of extreme foolishness. Explain. You may direct that request to our captain. Give me a tactical overlay of the city. Captain! A minute. The Adeptus Mechanicus must be stopped. What? If they trigger the weapon, the results could be catastrophic. What makes you suddenly an expert in Mechanicus research? They're using an artifact to power the weapon. I've seen it before, on a planet named Graia. A traitor by the name of Nemroth called it a fragment of the Dark God's power that almost destroyed the planet. Graia. Titus, the Mechanicus are acting on orders approved by Ποιος είναι ο Μεκάνικος, ποια είναι η Γκρέα, η Γριά. Graia, of all places. Captain Η Γραία. Titus is here if they get their hands on this thing. Enough! I will hear no more on the subject. Πάμε αλλά και τα γραφικά του να πεις τι θα Now, είναι. did you get a Ποια location? μηχανικά γραφικών έχουν. Aye, sir. Then get down there and find him! There are those who would see you sent back to the Inquisition. Tread carefully, brother. Planetary Defense Forces have Damn them. After everything that happened, Brother, do not keep us in the dark. it is not your concern. You criticize the captain for withholding intelligence, and yet you treat us to the same evasive obscurity. Stray words have cost me dearly. So you do not trust us? Brothers, calm yourselves, lest you face the chaplain's censure. Look! I hope they survived. I will not concede. Brother, you seem troubled. I tire of reckless fools. I hope you do not mean us. Not unless you worship the Omnicide. Ah, then I share your distaste. The little wretches have been found crawling through water pipes, sewage, ventilation. They are everywhere. We should bring 100 floors of stone down on their heads. Are you enjoying it? Approaching landing zone. The temple is located inside the dome section of the city. We'll have to land outside and make our Raise for emergency landing. lock armor. Lance of Jove, report. Minor damage. Tech team is inbound. Can we depend on you for extraction? Yes, Lord. We will be there. Very good, brother. The Emperor protects. Make haste. We have considerable ground to cover.
thin their numbers. Sir, have you faced a Neurothroat before? I have. A tricky adversary. A fine gift from the board. Steady fire! Don't overheat! Changing magazine. Clear the area. For the Emperor! Keep those sparks burning! Emperor Titus! Reload! Frag grenade out! Is that you? Chiron! Bless the Emperor. It's good to see you. Where's your squad? Gone. Neurothroat tore them to pieces. We need to get across the bridge. Lieutenant, nothing gets across with that beast up there. What are we up against? It has its rear covered and we do not have the manpower to break through. The Cadians are holding the bridge, at great cost. Set up assault positions by the bridge. We'll deal with the Neurothroat. Very well. We will avenge them, brother. Watch yourself. What's our theoretical? A direct assault on the rear guard. Is that it? Doubt our ability, brother. No, sir. Good. Let us choke them with their own blood. Together in 9th Company. I owe him my life. How so? We were once defending a stronghold from an Orcusol. A war boss overpowered me. Had his drill against my head. Morales appeared, cut the bastard's armor, and beat him to death with it. Let us honor him by avenging his men. Restocking.
Brother, what happened on Graya? Nothing good. Can you be specific? I would sooner focus on the mission at hand. You are withholding information relevant to the mission at hand. Mind yourself, Sergeant. Your behavior has been erratic. You force your way into classified files. You tell us nothing. Gadriel, we deserve to know who is leading us. This conversation is over. It's over. Munitions secured. Δώστε ένα λεπτάκι να βγάλω τη σκύλα έξω, έχει ξεκινήσει τα παράπονα. Δεν ακούει που σφυρίζω, μαλάκα, απίστευτο. Πάμε. Είναι αυτό. This will serve you well. Gladly! Lament death, Xenos! Morellis, ready your men. You broke through. We're about to take down the Neurothrope. Good. Make it suffer. Concentrate fire on the Neurothrope.
Έλα μωρέ με τη μαλακία τώρα, εντάξει. Πω την καλή εδώ την βόμβα ρε μαλάκα, εδώ. Να τον πούτσω βόμβα. Victory is ours, brothers. Morales, this is Titus. Your men are clear to take the bridge. By the Primarch, I had little faith I would hear from you again. Will you be joining the assault? Our path leads to the dome. Travel well, brothers. Lance of Jove, we are heading for the bridge. Status report. Damage is worse than I thought. Tech priests are working on it now. Keep me updated. Brothers, let us proceed. Arcadians are driving the Tyranids back. The Xenos cowards balk at a fair fight. Vile creatures. No time to gloat. We must keep moving. Let none escape! Gotcha! Reload!
Κάνε. That's all of them. How far to lose his position? We're still a long way from the dome, and we must hurry. Τι πανικός γίνεται εδώ, ρε μαλάκα. Need a ride, brothers. Sergeant, good to see you. The Cadians have the bridge under control. Thought you could use an extra hand. A welcome offer. Climb on. The temple is this way. Lieutenant, the Cadians are requesting support. Go. Thank you, brother. Ultramarines! Have the enemy infiltrated the dome? No, my lord. What about the Temple of Thasian? The dome was evacuated days ago. Rejoin the main force immediately. Our orders are to remain here. On whose authority? Captain Fairburn. We are to hold this position until further notice. The dome is empty. Now move on. But, sire... I gave you an order. Forgive me, my lord. Perhaps there was a communication error. The captain insisted. The deserters. No. We have our orders. Bog's your captain. If you are deserters, I'll execute you myself. Captain Fairburn, come in. Captain Fairburn, come in. Ambush! Kill them! Traitors of the Thousand Sons! You will pay for what you've done! All abominations, come forth and be slain! Changing magazine! Purge the heretics! Let us punish their treachery! They corrupt space and time. Do not fall prey to their trickery! Titus to Captain Akaran. Akaran here. We were just attacked by the forces of chaos. You're certain? No doubt. Heretic Astartes. Θα κάτσουμε να διαβάσουμε τι στο πουτσο γίνεται αυτό το Warhammer. Throne, damn it!
Τι τα φορεσοπτήρια. Τι ήταν αυτοί που πολεμήσαν. Είμαστε εδώ. Find him and get him out of there. Hurry. What are we waiting for? Munitions secured. Loading up. Γεια σου Αλίκη. Γεια σου Αλίκη. Cover him. I will grind your bones to dust. Tyron, take a defensive position. We will cover. Tyron! He is in a rage. He's risking the entire mission. He is trapped over there. There are force fields covering the exits. They seem impervious to our weapons. Reload. Throwing frag grenade. That champion lies defeated. Reloading weapon. Restocking. Reload. Your treachery ends now. Deploying frag grenade. That is all of them. Bring me more! The exit is blocked by heretic sorcery. The altar. It bears the mark of the archenemy. Destroy it. Destroy that vile structure. Πώς θες να σου το έλα εδώ. Reloading. We must eradicate the altar. Artifact destroyed. Look, the force fields are collapsing. Tyron, move through the exit. Brother, by the gates of Hera, you must calm yourself. I will not rest until every last vile heretic lies dead at my feet. Tyron, I order you to regroup. I have other business. Oh, damn you. We will need cover. Move. I've never seen him lose control like this. He has put the fate of the whole system in jeopardy.
Ναι, Αναστασάκη. Τι εννοείς με το ελεύθερος? Εμείς ακολουθούμε μόνο παντρεμένες. Εσύ είσαι παντρεμένη. Munitions secured. Reloading weapon. Φύγει το ρολάκα. No traitors remain. Get to Chiron now. Πού είναι οι άλλοι εκεί, γιατί δεν μου γράψεις αυτά? Check the perimeter. Yes, brother. Explain yourself. Need I justify my hatred? You need justify your recklessness. The traitors have a debt to me. And you would throw away your life to collect? Death is my duty. Your duty is to the Emperor. You will die when and where he so chooses, not over some personal vendetta. Do you understand? Lieutenant, you should see this. The altars. Same ones we encountered earlier. They must generate the shield. Destroy them. Then purge these abominations from the face of this world. It seems the traitors' motives are unmasked. Seems. You doubt they wish to stop Aurora? You will soon learn that when dealing with heretics, nothing is as it seems. They cried out my name, but I stayed hidden. My position, my rank, my life is worth more than theirs. I am of the Adeptus Administratum. I am of the Departamento Exacta. I pay for the war. I am instrumental. I pass on the tithes, I open the purses, keep our defense guns charged. Oh, they told the cultist where I'm hiding. Must be stopped. Why? The artifact we saw in those classified files may be of Chaos origin. Why wasn't it destroyed? It is immensely powerful. They believe they can control it.
And you're just gonna hand it over to lose. Let it continue. These are my orders. What are they doing? It matters not. Kill them! Kill those slaves of the corpse god and gain the notice of the changer of ways. Die for the true gods. The coward witch vanished. Another barrier. Sustained by that altar, no doubt. Burn the heretics so we may destroy them. Gladly. Πανικός δρυματικός. Restocking. Area secure. Now the altar. Spell is broken. They are attempting to breach the doors. That is no simple sorcery. Look how twisted the altar has grown. It seems alive. If it lives, then let us teach it of pain and death. Reeks of the warp. Raise the armor of your contempt and snuff it out. Look! It shrinks from us! Then keep close and endure. We must disrupt the spell. The heretics sent such a meager force to meet us! Show them the error of their ways. More abominations that wish to die! Leave these monstrosities to me! No victory for you here. Resupplying. Grabbing equipment. Switching magazine! The wretches think they can stop us! Let us relieve them of their delusions, brother. Hold this ground.
It's sorcery! The altar is vulnerable! Destroy it! Their sorcery is undone. Lieutenant Titus to Lance of Jove, status report. We are patched up and on our way. See you at the objective. The Emperor protects. Όπα, θα έρθεις πάνω μου. Lance of Jove, stand by for extraction. Affirmative. In the name of the Emperor, open the doors! Morius lose. I owe you my existence. Come with us. To where? The battle barge. Compliance, but I must speak with Archmagus Nozick at once. He's dead. Dead? You are to replace him. Lose. Approaching battle barge, docking in 1 minute. The power source. It's dangerous. I have spent my life studying it. I assure you it's quite safe. In the right hands. Arrogance. Arrogance. Why must the Mechanicus meddle with the unknown? We follow the will of the Omnisire. Go ahead. Titus, report to Captain Akaran immediately on arrival. Confirmed. Titus. A Captain Titus was killed on the Forge world of Graia over a century ago. He died holding the power source in his hands. Not even an Astartes could survive power of that magnitude. Morius lose. Come with me. We must report to Captain Akaran. Plug those Promethean links immediately. Administering maintenance. I will need a repair crew before my next flight. Yes. Take note of the battle damage from the engine sears. Armor plating in sections 28B and 40E. What was that between you and Luz? Irrelevant. I disagree. That is your right. Brother, we only want to help you. Help! You almost cost us the mission, and now you speak of help. Okay, εμείς είσαι τόσο σκληρός τους αδερφούς σου.
every hive city on Avarax. We're already overstretched by the Tyranids. The traitors have us off guard. The Adeptus Mechanicus tell me Aurora is ready. They say the weapon will work. Sir. I know your concerns, Titus, but we may have no choice. Can we at least warn Calgar of the danger? Impossible. The astropathic relay on Avarax has been completely surrounded. Every attempt we've made to break through the Tyranid lines has failed. Can we vox a message in? There's a dead zone around the relay. Something's interfering with our vox comms. We have to get inside. Emperor, save me. I've tried. Now the Tyranids have launched an attack on our defenses. We're pulling back to the fortress. We'll make our final stand there. Battlefield projection. Magnify C3. Where are you? There. The Hive Tyrant. We've had no reports. It's there. We kill it. We break the synaptic connection. They'd scatter like rats. A Hive Tyrant. A worthy adversary. And if you're wrong, if it's not there, I cannot afford to throw men after a hunch. Give me 2 squads. 2 squads? We need to kill the Hive Tyrant, find whoever is jamming us, and get the message inside the relay. 6 men. That's all I can spare. Use them wisely. Thank you. The Emperor protects. Lieutenant Titus. Receiving. Attend me on the crew deck. Acknowledged. Rotate thrust by an inclination of 8.91 degrees. Maintaining position in relation to orders. Execute on my mark. Mark. If the chaplain wishes to see you because of my transgressions, I will take full responsibility. I gave no report. I have yet to decide if you require formal penance. Was blindsided by Está το μικρόφωνο. Ναι. Titus, the captain has put great faith in you with this mission. Should you reach the relay, your message to Lord Calgar may determine the course of this war. Choose your words wisely. You doubt my intentions. It is your actions I will judge. I need not remind you of the consequences you suffered the last time. If you cannot trust in the will of the Primarch, then you are unfit for this duty. It seems I am not the only one on this ship with concerns about your intentions. It is the chaplain's responsibility to ensure our chapter remains pure, not yours. Your erratic behavior is plain for all to see. And now, I find you have a history of it. I am doing my duty, as I was then, protecting a system from ruin. Lieutenant, the squad is ready. We are yours to command, Lieutenant. The astropathic relay on Avarax is under direct assault. If it falls, so do our hopes of reinforcement. We will engage in a 3-point operation to break the Xenos command, restore Vox, and secure the relay. We will not fail you.
Not one of us can afford to fail this day. Prepare for deployment. I will transmit mission details on descent. Lieutenant, it should be us facing the Hive Tyrant. Talassa can handle it. They have 3 men. We should be with them, but you have us playing courier. That message has to get through. And what exactly is that message? Speak your mind, brother. I searched the archives. You were once captain of the 2nd Company, and then you disappeared over a century ago. I was serving with the Death Watch. There would be records. Not for a Black Shield. A Black Shield? You would erase your chapter markings. I would die for these colors. Then why? I was accused. It was my penance. What were you accused of? Corruption. Brace for landing. Move out. Delta Wing, box check. Iridium here. Still on our gunship. Talassa has landed, and soon a tyrant will fall. Acknowledged. Proceeding to relay. Maintain Vox reports. Damocles out. The Astral Path relay is 4 miles from here. Expect heavy Tyranid presence. What of the arch-enemy? Sporadic reports, but they are here. The most fearsome, tenacious, and relentless bloody men and women. Cowards. You are a foil of the pride. Blessed disgrace your state. I am begging you that you forgive my cowardice. Understood. Damocles out. Chiron. If we encounter Chaos forces, You need not concern yourself with me, Lieutenant. disappear like that again, and you'll be facing the Master of the Watch. I understand. Sir, why did you not tell us of your penance earlier? It was not your business. And now it is. You have made it so. Through suspicion and intrigue. Open the gates! They're jammed, my lord. Damage from the last attack. Stand aside. Seal the gates behind us. Yes, my lord.
Closer gates! The relay is ahead. Spores! Engage! Tyranids buzzing around, using crack grenade. Steady fire! Τι είναι 95% συμπική. Για κάτι. Α, δεν κάνει. Collapse the bridge. There's no way through. I may have an alternate route. Proceed. Transmitting to all specs now. We'll need to clear this debris. Restocking. Is clear. Incoming! Damn spores! The Canadians will make short work. Indeed. I think we found our exit. The relay. Our brothers are getting hammered down there. Time to win. We have given the infernal Xenos a fitting burial. It is not dead. Enlighten us, Lord Titus. The swarm would go feral without their connection to the hive mind, but their focus is still on the relay. Reports confirm the Lieutenant's assessment. Enemy cohesion is still in full effect. That beast is not yet dead. Our word is bond. This void-sworn behemoth has seen its last day. Another one dead. Lay waste to them, brothers.
Persian operative. Is there an alternate route? Yes, but it would add considerable time. Then we must find the power and restore it. Resupplying. With this, we shall defy death's grasp. Restocking. We have power. Open the door. A fine gift from the forge. Record. Declare evidence. Crates found in Sector 55 of the Upper Hive contain 12 volumes of dubiously heretical works. Also recovered. 14 Cantrail-type las rifles. 8 las pistols, various designs. Serial numbers are filed off. Heretical symbols are applied to the surface of the weapons. I am enclosing picts supporting the evidence. Evidence to be destroyed in accordance with invasion protocols. Traces of the cult indicate that it has long since taken root in the Hive. The mere thought that he has reached the highest levels turns my stomach. These officials, bureaucrats, and politicians are so mired in their intrigues that they warmed and nurtured the roots of heresy within their walls. Well, the fire of retribution is already consuming them. The punishment of the Emperor The is heretics inevitable. mean to stop us. End of record. Appearances, yes. Elaborate. The Traitor Legion's legacy of deception goes back 10,000 years. They are masters of it. They are clearly here to stop Aurora. I am not convinced. There is more to this, I am sure of it. Their motives matter not. I will kill them just the same. Kill them all. Special tactics ready. Heresy and corruption. The Tyranids seek to consume that as well. If they kill each other, all the better. End of the hall. Restocking.
and regroup with the main force. Titus to Resilient. Requesting Gamma Pat and Hammerfall bunker on my location immediately. You mean to jump? Request confirmed. Stand by. There's our entry. That's quite a shot. Damocles to Talassa. Report. If Talassa fails to take out the Hive Tyrant, Then our little excursion was all for naught. With the main force. why toil in obscurity when there's glory center stage? Hey, Sergeant? Thank you, David, for the subscribes. We failed to send this message. Welcome to the channel and welcome to the stream. Said it himself. There's deception at work. If you got something to say, Sergeant. Damn it. Thank you, Dave. Thank you. Welcome to the stream again. And welcome to the channel. Well fought, guys. Form a defensive line at that bridge.
Signal's being jammed, as the captain suspected. Thalassa, report. The vile Xenos slinks. Thalassa, you cut out. Repeat. Thalassa! So of our 3 objectives, none have been achieved. No going back now. Easter egg για το Gears of War αυτό. Repositioning! Another one dead. Proceed on foot. The enemy have breached our lines. Thalassa has failed. Lieutenant, what are your orders? We fight! At last! Ultramar! Come on, Thalassa. They never learn. Taste my wrath. Seize the advantage! This is really happening. So
This will serve you well. Munitions secured. The Emperor attacks. Oh! Hello, hey David. Sorry, I was. What is the plan? Get back in the fight. Yeah, I'm not tired actually. I kind of enjoy it. I was focused, sorry for that. Toppled the giant. Καλό πολύ. Ready to deploy space. What is this? Talassa. They killed the Black Tyrant. They are falling. All of them. The Hive Tyrant was controlling these underlings via synaptic link. The turmoil you now see among the enemy can mean only one thing. The Hive Tyrant is dead. Viridian here. If you can hear this, Damocles, we got the bastards. Excellent work, brother. Any contact with Talassa? Talassa to Damocles. The alien contaminates our world no longer. Lieutenant Titus to relay. Area secure. Open the gates. Let's go. Well fought, brothers. I will make sure the captain hears of your deeds. I need no commendation. Ha! Is that right? Enough! Lieutenant, upon completion of this mission, I request transfer to another squad. I will pass your request to the captain. Make sure you clean your wounds. Is this the Xenos doing? The Hive fleets cast a psychic shadow that tears at the minds of psychics.
denying worlds in their path the chance to call for aid. Let us hope we are not too late. I have a message from Marnius Calgar. I cannot help you. It's urgent. In addition to the shadow cast in the warp by the Tyranids, demonic forces are now poised to attack anyone who opens their minds to the warp. You would flee from your duty. I would have you know. Give me your message. Let us begin. My lady, I must protest. The danger is too great. Silence! There are no guarantees. Κοσάκι. What sickly pleasure to bide beyond the Imperium. My thanks to thee, dear cousin. Titus. So long have I watched thee through a tattered flame. I assure you it will be brief.
Let us play the game. You have tasted its Titus, held its essence in your hands. It calls to each of us, extending a divine hand. The Emperor lied. He lied to us all. In his greed, he forbade us from tasting our own birthright. Look into the void for just a moment, and you will see the infinite wonder within. Και το second phase, ναι. Α, το κουμπί!
escape? I don't know. Lieutenant Titus, come in. This is Titus. Chaos forces have been detected entering the system. They are going after Aurora. We are leaving for Imperium immediately. How did you know? I was a boy on Calf when the word bearers attacked. I came to know the mark of chaos. We're returning to the battle barge. I understand your actions, but your suspicions end here. Are we clear? Yes, sir. Έγινες μαλάκας τώρα, ξεπέρασέ το. Λοιπόν, αυτό για σήμερα. Και σταματάω εδώ. Εντάξει, 2,5 ώρες, καλά είναι. Αύριο πάλι μετά τις 9 το βράδυ. Και πρώτα ο Θεός, κάθε μέρα μετά τις 9 το βράδυ. Πάτσε τελειώσει και το πάτσε και το κλείνω. Τέλος τότε κάντε μια έγγραφη στο κανάλι. Όχι από το TikTok που περάσει απέναντι και κάντε μια εγγραφή και ένα καμπανάκι με όλες τις ειδοποιήσεις. Γιατί όποτε ανοίγω να σας κάνει ειδοποίηση, γιατί δεν έχω στάτα πρόγραμμα. Brothers, this is Aurora. Within the last few hours, traitor forces have arrived in their hundreds and commandeered the facility. Commandeered? Where is Luz? Inside. They have the facility, Luz and the power source. Holy terror. Perhaps you were right, Titus. What's our theoretical? We've diverted all available forces to the Imperium, but we're well below full strength. We've prepared an assault, but it has little chance of success, unless we take care of this. They're using it to draw in reinforcements. For every one of them we kill, 2 more show up in their place. It's heavily guarded. I'll need a combat squad, 5 men. I can spare 3 men. Next, the enemy seem to be drawing their power from this structure. What is it? We don't know. Every attempt to bring it down has failed. Your squad has developed a reputation for unconventional approaches. Any ideas? I've read of Imperium. It's a burial world. 4,000 years ago, there was a clash between the Ultramarines and the Heretics. The Sword of Atreus, a battle barge wrecked in the fighting, was laid to rest here. What of it? Records state that while its body was ruined, its engines burned bright, even as it was interred. It may not fly, but it might ram. A long shot to say the least. Worth a try. Very well then. Navigation systems are probably dead. We can't afford to miss. He's right. Someone will need to get close to the target and place a beacon. Our offensive launches in 90 minutes. The Emperor guide you, brothers. And you, sir. Λοιπόν, αυτό για σήμερα. Όπως είπα και πριν, όσοι στο TikTok περάσει στο YouTube κάντε ένα subscribe, και όσοι στο YouTube κάντε ένα subscribe και το κουδουνάκι όλες τις ειδοποιήσεις. Γιατί δεν έχω στάνταρ ωράριο, οπότε όποτε βγαίνω να σας κάνει ειδοποίηση. Έως τότε, τα λέμε. Κατά πάσα πιθανότητα, για την υπόλοιπο της εβδομάδας, θα είμαι μετά τις 9 το βράδυ, γύρω στις 9.30-10 παρά. Θα το τερματίσουμε, να το τελειώσουμε για να περιμένουμε το 1. Έως τότε ευχαριστώ που περάσατε, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και ευχαριστώ που κάνετε όλα τα παραπάνω. Τα λέμε παιδες.